In den Verorten von Philadelphia steht ein Herrenhaus, von dem die meisten Menschen nach nie gehört haben. 110 Zimmer verfallen hinter vernagelten Fenstern, vergoldet Decken Sturzen in Marmorsaal, ein Ballsaal, der 100 von Gassen fast, beherbert Hütner nach Tauben den Verfall. Konnte man in den Überresten de Prunkvallen Eingang stehen, was unmöglich ist, da das Gebäude versiegelt, befallig gefahrlich ist, fragt man sich vielleicht, welcher Recht einen so gewaltigen Palast errichten ließ welch Tragödie seinen Untergang besiegelt. Die Antwort hat mit Kohle zu tun, mit unvorstellbaren Mengen Kohle, die von Männern, die jungen Dunkeln starben, aus der Erde Pennsylvanias gefordert wurden, mit einer Familie namens Widener, die aus dieser Kohle ein so jultiges Vermögener Wirtschaft, das sie Linwood Hall erbauen konnte, einen neoklassizistischen Palast mit 110 Zimmern, entworfen von Horace Trumbauer. War gefühlt mit Kunstwerken, die mit europäischen Sammlungen aufnehmen konnten, Word von Dutzenden von Bediensteten bewohnt, die einen Lebensstil von fast unvorstellbarem Luxus pflegten. Doch innerhalb einer einzigen Generation wurde dieses Imperium aus Kohle, Kunst Urgias durch eine Katastrophe zerstört. Das Anwesen Linwood Hall, einst ein Jewel, gezeichnet von familiären Tragödien schließlich dem Verfall preisgegeben, last Fragen, was bedeutet, dass eins der prächtigsten Privathäuser Amerikas nun leer Vergessene dasteht. Welch dunklen Wahrheiten über den Reichtum de Gilded Age die Kosten de Aufbaus von Imperien auf Kosten anderer Verbergen des bröckelnden Mauern. Die Geschichte von Linwood Hall vom Triumph de amerikanischen Kapitalismus oder seinem moralischen Bankrott. Von der Macht de Reichtums, Schönheit zu schaffen, oder seiner letztlichen Unfähigkeit, vor dem Schicksal zu schützen. Vom Urgias einer Familie oder ihrer Hybris. Wenn wir dies Geschichte von den Kohlemeinen über das Herrenhaus bis zur Ruin verfolgen, entdecken wir, dass es bei Linwood Hall wirklich Architektur ging, war der verzweifelt Versuch, industriellen Reichtum und kulturelle Legitimität zu wandeln, zu beweisen, das Kohlgeld genauso viel wert war wie Eisenbahn, oder Bankgeld oder alte europäische Titel. Es ging darum, etwas so grandios zu errichten, dass niemand das Recht der Wideners, zur amerikanischen Aristokratie zu gehören, in Frage stellen konnte. Die Tatsache, dass dieser Versuch so klaglich scheitert, dass dieser Palast seit Jahrzehnten verfällt, waren der Familienname in Vergessenheit geriet. Die Bedeutung von Linwood Hall offenbart uns etwas Wichtiges über das Wesen von Reichtum, macht Vermögnis in Amerika, etwas Unbequems Wars, das wir lieber verdrängen, dem wir uns aber stellen müssen, wenn wir bereit sind, die Ruinen ehrlich zu betrachten. Peter Orell Brown Widener wurde 1834 in Philadelphia in ein Arbeiterfamilie geboren, sein Vater war Maurer, alles Tit darauf hin, dass in bescheidenen Verhältnissen bleiben wird. Doch Peter besaß einen fast schon rücksichtslosen Urgias einen Instinkt für Chancen, der seinen gesamten Lebensweg prägen sollte. Begann als Metzger, schnitt buchstäblich Fleisch, bekannt aber waren de Bürgerkriegs, dass die Versorgung der Unionstruppen mit Hammelfleisch enorm profitabel sein konnte, wenn man bereit war, hart zu arbeiten Gegebenenfalls Abstrich zu machen. Bis Kriegsend hat genug Kapital eingeschafft, in lukrative Unternehmungen einzusteigen, insbesondere in das Straßenbahnwirtschaft in Philadelphia. Hier müssen wir verstehen, wie die Vermögen de Gilded Age tatsächlich entstanden, nicht durch Innovation oder Erfindung, sondern durch die Manipulation öffentlicher Infrastruktur zum privaten Profit. Widener sein Partner, darunter William Elkins, monopolisierten im Wesentlichen das Straßenbahnnetz Philadelphias durch eine Kombination aus politischer Korruption, strategischer Bestechung städtischer Beamter der rücksichtslosen Ausschaltung der Konkurrenz. Sie sicherten sich exklusiv Konzessionen für den Betrieb von Straßenbahnlinien, dies war faktisch öffentlich Einrichtungen waren, aber von innen als Private Profitzentren kontrolliert wurden. Sie verdienten Millionen,
in dem sie kaum ausreichenden Service boten gleichzeitig den arbeitenden Einwohnern Philadelphias, die kein andere Wahl hatten, als die Straßenbahn zu benutzen, zur Arbeit zu gelangen, jeden Cent aus der Tasche zogen. Widener verstand etwas Grundlegendes über die Anhoffnung von Reichtum in dieser Zeit, man wird reich, indem man Engpass kontrolliert, sich zwischen die Menschen die Dienst stellt, die sie brauchten, Transport, Energie, Grundversorgung, dafür Treibut fordert. Obwohl dies in den 1870 80 Jahren legal sogar bewundert wird, sollten wir uns darüber im Klaren sein, was es für die Menschen bedeutet, dass Arbeiterfamilien einen größeren Anteil ihres Einkommens für die Nutzung oft überfüllter unsichere Straßenbahnen ausgeben müssen. Das Alternativen bewusst besiegt oder aufgekauft wurden dass die öffentliche Infrastruktur der Stadt im Wesentlichen privatisiert wird. Zum Vorteil einer kleinen Gruppe von Männern, die den ihr Gewinn politischen Verbindungen nutzten, den Fortbestand des Systems zu sichern, Widener war in diesem Spiel besonders geschikt, indem persönlich Stadtrat lobbyiert, strategisch Wahlkampf spenden ließ die ein politisch Maschinerie aufbau, die sein Interessen schützt. Doch Wideners wars Vermögen stammt aus der Kohle, genauer gesagt aus den Gewinnen der Straßenbahn, die in die Kohlebergwerk Pennsylvanias die Infrastruktur für den Kohltransport reinvestiert wurden. Den Kohle war die Grundlage der industriellen Amerikas, sie trieb die Fabriken, heist die Häuser, antrieb die Lokomotiven versorgt die Kraftwerk mit Strom. Die Kontrolle über die Kohle bedeutet die Kontrolle über die Energie, die das moderne Leben erst ermöglicht. Widener baut zusammen mit Partnern wie Elkins Thomas Dolan ein Kohle Imperium durch die Philadelphia and Reading Railroad die des Georgian Bergwerksbetrieb auf. An dieser Stelle müssen wir darüber sprechen, was Kohlbergbau im Spaten 19. Jahrhundert tatsächlich bedeutet, denn Wideners Vermögen basiert buchstäblich auf dem Leid anderer Menschen, auf dem Leid der Bergleute, dies Wolf oder Wirsen stunden am Tag unter Dunklen, gefahrlichen oft tödlichen Bedingungen arbeiteten, die Kohlstaub einatmeten, der ihr Lungen zerstor, die ständig der Gefahr von Einstürzen, Explosionen Gaslecks ausgesetzt waren, die jung starben. Mit 40 oder 50, wenn sie Glück hatten, früher, wenn nicht, deren Witwen Kinder oft kein andere Wahl hatten, als für dieselben Unternehmen unter denselben Bedingungen weiter zu arbeiten. Die Bedingungen waren prekar, es kein Alternativen, kein Sicherheitsnetz kein Entschädigung für Arbeitsunfall gab, die Unternehmen den Arbeitern selbst entlasteten. Die Statistiken sind schwer zu beurteilen, allein im Jahr 1907 starben in den Kohlbergwerken Pennsylvanias über 700 Männer, das galt damals noch als ein relativ gutes Jahr, in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts starben tausend von Bergleuten in den Anthrazitfeldern Pennsylvanias, Zentasend weiter wurden dauerhaft behindert. Dies waren kein Unfall im eigentlichen Sinn, sie waren die vorhersehbaren, hingenommenen Kosten des Geschaffs in einer Branche, in der die Eigentümer den Profit über die Sicherheit stellten, in der die Belüftungssystem unzureichend die Tunnelsicherungen minimal waren, in der die Bergleute bei Kursenlicht inmitten von explosivem Gas arbeiteten in der Kinder im Alter von nur 8 oder 10 Jahren als Kohlenbrecherjungen Kohl von Schiefer trennten, unter Bedingungen, die ihr Hand verstamelten ihr Lungen schworzen. Die Minenbesitzer, darunter Widener sein Partner, wussen sehr wohl von diesen Zustanden, sie erhielten Bericht, müssen mit Arbeitsunruhen umgehen entschieden, wie viel sie in Sicherheit wie viel in Gewinn investieren sollten. Doch das System selbst schuf Anreize, die den Tod von Arbeitern sich der Eigentümer wirtschaftlich rational erscheinen ließen, da der Ersatz eines toten Bergmanns billiger war als die Investition in umfassend Sicherheitssystem, da das Gesetz nur minimal Haftung vorsah. Da die Arbeiter kein wirksam Behandlungsmacht besaßen die Gesamtstruktur der Industrie im Kapitalismus dieser Zeit wurde die Arbeit als ein weiter Ressource betrachtet, die abgebaut verbraucht wurden. Konnte, nicht anders als die Kohle selbst.
In den 1890 Jahren Saltpeter Widener zu den reichsten Männern Amerikas. Sein Vermögen wird auf über 50 Millionen Dollar geschätzt, heute waren das etwa 1,5 Milliarden Dollar. Hat seine Familie in eine imposante Villa in Philadelphia gebracht, kunstgesammelt den sozialen Aufstieg begonnen, den ihm sein Reichtum ermöglicht. Doch wollte mehr. Wollte etwas, das die Familie Widener endgültig nicht nur als Reich, sondern als das amerikanische Äquivalent des Adels etablieren wird. Wollte einen Palast, der esmit den Prachtbauten der Vanderbilts, Carnegies oder Mellons aufnehmen konnte. 1897 war 121 Hektar Land in Elkins Park, einem Vorort nördlich von Philadelphia, beauftragt Horace Trumbauer, einen Autodidakten gefragten Architekten der neuen Reichen Philadelphias, dem Entwurf der prächtigsten Privatresidence der Region. Trumbauers Entwurf war Linwood Hall, ein neoklassizistischer Palast, inspiriert von englischen Landhäusern wie Prior Park in Bath. Umfasst 110 Zimmer auf 3 Etagen hat ein Grundfläche von etwa 1,2 Hektar. Das Anwesen erstreckt sich über Hektar verfügt über ein zweistockige Eingangshalle, einen Ballsaal für 100 von Gassen, ein Spezial für Wideners geplante Bildergalerie, die ein der schönsten privaten Kunstsammlungen Amerikas beherbergen sollt, ein Bibliothek geschnitzten Holzwertefällen Platz für Tausend von Banden, formell Speis Salon Musik, Wohnzimmer, Dutzend von Schlafzimmern Aufenthaltsräumen, Bedienstetenquartier für über 40 angestellt. Sowie ein technisch Infrastruktur eigenem Kraftwerk, fortschrittlichen Heizungs, Luftungsanlagen, umfangreichen Sanitäranlagen allen technologischen Innovationen, die sich der Reichtum der Gilded Age leisten konnte. Der Bau der Linwood Hall zwischen 1897 1900 erfordert ein Vielzahl von Arbeitern stellt ein weiter Schicht unsichtbarer Arbeit dar, die in den historischen Aufzeichnungen oft verschleiert wird, italienisch Steinmetz, die Kalksteinfassade die aufwendigen architektonischen Details schaffen, irische Arbeiter, die einen Großteil der schweren Ausschub, Borbieten Veritäten, Fachhandwerker aus ganz Europa, die den Stuck, die Holzschnitzerien die decorative Malerei Inneren anfertigten, einheimisch Arbeiter, die grundlegenden Arbeiten Veritäten, all dies Männer arbeiteten unter oft gefahrlichen Bedingungen, Bonfall waren in dieser Zeit häufig, für Lohn, die nur einen Bruchteil der Widener Vermögens ausmachten, zu dessen Zerschaustellung sie beitrugen. Obwohl uns keine detaillierten Aufzeichnungen über Verletzungen oder Todesfall waren der Boss der Linwood Hall vorliegen, wissen wir aus allgemeinen Statistiken über Borbieten in dieser Ära, das Großprojekt dieser Art typischerweise schweren Unfallen verbunden waren das die Arbeiter im Fall einer Verletzung praktisch keine Ansprüche hatten, kein Arbeiterschädigung, kein Krankenversicherung, kein Arbeitsplatzsicherheit, nur das, wozu der Unternehmer oder Subunternehmer sich verpflichtet fühlt, was oft nix war. Das Haus, das aus diesem dreijährigen Bauprozess hervorging, war in jeder Hinsicht außergewöhnlich, das Aussehen war ein elegantes neoklassizistisches Design Kalksteinfassaden, Sollengängen Proportionen, die eher zurückhaltung guten Geschmack als die protzig proxigierten, die einige Herrenhäuser der Gilded Age kennzeichnet, wobei Zurückhaltung ein relativer Begriff ist. Wenn man von einem 110 Zimmer Haus spricht, das sich über ein Hektar erstreckt, die Innenraum waren so gestaltet, dass die Besitzer groß Pracht überwalten, die Eingangshalle erstreckt sich über zwei Stockwerk Marmorboden einer imposanten Treppe, der Ballsaal bot Platz für aufwendig fest 400 von Gassen, die Gemäldegalerie war speziell proportioniert, groß gemalt der richtigen Beleuchtung den passenden Betrachtungssubstanden zu präsentieren. Die Bibliothek erinnert ihren Holzwertefällen lettergebundenen Banden in die Tradition englischer Landhäuser, im ganzen Haus Gabi s. Kunstvoll Stuckdecken, Marmorkamin, Parketboden, Seidentapeten, Kristallluster Jeds Detail, das man für Geld kaufen von Handwerkern herstellen konnte. Der Gesamteindruck sollte verkünden, dass die Wideners angekommen waren,
das Geld aus Kohle, Strassen Bangeschaften Genosso legitim war wie die alteren Vermögen der Establishments in der Ostkust, das Peter Widener verdient, in einem Atemzug mit den Asters oder Vanderbilts Gennen zu wurden, das seine Family Teil der permanenten Aristokratie Amerikas sein Word. Doch war die Kunstsammlung, die Peter Widener für Linwood Hall zusammenträgt, die seine Ambitionen Unsicherheiten wirklich offenbart, sein Verlangen nicht nur nach Reichtum, sondern auch nach der kulturellen Anerkennung, die Reichtum allen nicht bieten konnte, ab den 1890er Jahren verstarkt im ersten Jahrzehnt 20. Jahrhunderts war Widener gemalt von Rembrandt, Vermeer, Van Dyck, Raffel, Tizian anderen alten Meistern. Sollt bei Spielos Summen konkurriert mit anderen amerikanischen Sammlern europäischen Aristokraten auf einem Market, der durch den amerikanischen Industrierichtum grundlegend verändert wird. Dabei arbeitet mit Beratern zusammen, darunter der legendäre Kunsthandler Joseph Devine, der Genau Verstand, was die Neurichen Amerikaner wollten, europäisch Meisterwerk mit aristokratischer Provenienz, gemalt aus Adelsammlungen, welche mit jahrhundertelanger kultureller Autorität. Widener sollt jeden Preis, Stück von Museumsqualität zu erwerben, trug schließlich ein Sammlung zusammen, die unter anderem Vermeers Schreiben dem, Rembrandts die Mol, Van Dycks gemalt umfasst. Portraits, religios Werke Raffles Dutzend andere gemalt, die Hut in bedeutenden Museen hängen, machten die Gemäldegalerie in Linwood Hall zu einem der schönsten privaten Kunstraum Amerikas. Hier konnte Widener zwischen Meisterwerken wandeln, die seinen Geschmack, seine Bildung sein Recht, zur kultivierten Elite zu gehören, unter Beweis stellten. Doch niederlich was Jetter, Widener selbst muss es wohl auch irgendwie just haben, dass dies Legitimität erkauft war. Der Besitz eines Rembrandt mot einen nicht kultivierter als der Besitz einer Kolomine einen Geologen. Die kulturelle Elite, die nach Linwood Hall kam die Kunst bewundert, verachtet oft insgeheim die Neurichen, die ohne tiefs Verständnis sammelten, die nach Geücht kaufen statt aus echter Kennerschaft, die Handler wie Devine brachten, die innen sagten, was sie kaufen sollten was es bedeutet. Keen nach so grosser Schatz in alten Meistern konnte die Tatsache auslachen, dass dieser Reichtum aus Strassenben Monopolen Kohlbergwerken stammt, in denen Männer im Dunkeln starben. Doch Widener sammelt trotzdem weiter, denn was blieb ihm an deres übrig? Konnte jemand, der in einer more Family gebern word, sich selbst die Welt davon überzeugen, dass in die Spitze der amerikanischen Gesellschaft gehört. Peter Widener led mit seiner Frau Hannah seinen Sohn Joseph George in Linwood Hall erlet, wie sein Traum von dynastischem Reichtum scheinbar in Erfüllung ging, beide Sohn stiegen in das Familienimperium wobei Joseph besonders Talent für die Straßenbahn den Kohlbergbau seit. Die Family empfing in Linwood Hall Gast im verschwenderischen Stil, denn das Haus verlangt, formell Abendessen, prunkvoll Bail, Wochenendpartys, zu denen sich Philadelphias Elite traf, zu essen, zu trinken, Kontakt zu knüpfen die stillen Gesellschaft abzuwickeln, die Stadt tatsächlich regierten, Gesellschaft abzuschließen, hin zu arrangieren Macht zu festigen, in einem Umfeld, das gleichzeitig gesellschaftlich, wirtschaftlich politisch war. Denn auf diesem Niveau in Reichtum Einfluss gab es kein wirklich Trennung zwischen diesen Sphären, Gastfreundschaft war Gesellschaft war gesellschaftlich politisch. Die Verbindungen ermöglichten beide, Linwood Hall diente als Bühne für dies Komplex Inszenierung von Macht Legitimität. Diener sorgten für perfekt Ordnung, die Kunstsammlung wirklich kulturelles Geücht, die Architektur wirkendet Beständigkeit Bedeutung, Peter Widener war der Patriarch, der all dies hat errichten lassen. Dies Begen als Metzger verkörpert den amerikanischen Traum vom Aufstieg durch Talent Entschlossenheit, gleichzeitig aber auch die Realität der Gilded Age, das Aufstieg in der Regel bedeutet, ihr zu übergehen, ihr Arbeit auszubieten, öffentlich System zum eigenen Vorteil zu manipulieren Reichtum zu nutzen, politischen Schutz sozial Akzeptanz zu erkaufen.
Doch das Widener Imperium und das Goldene Zeitalter von Linwood Hall wurden in einer einzigen Nacht durch ein Ariane zerstört, das aller Reichtum nicht verhindern konnte, am 15. April 1912 kehrten Peter Widener's Sohn George, seine Frau Eleanor und Sohn Harry an Bord der RMS Titanic von Europa Zurich. Sie reisten in erstklassigem Luxus, wie es ihrem Stand in Sprach, als das Schiff im Nordatlantik mit einem Eisberg kollidiert und sank. Bei der darauffolgenden Katastrophe starben George und Harry Widener, George angeblich, nachdem Eleanor in ein Rettungsboot geholfen hat, Harry im allgemeinen Chaos des Untergangs. Eleanor überlet als ein der wenigen Glücklichen, die aus dem eiskalten Wasser geborgen wurden. Als die Nachricht vom Tod von George und Harry, vom Osterben zweier Generationen der männlichen Linie Widener, Philadelphia erreicht, war Peter Widener zutiefst erschüttert. Kein Reichtum der Welt konnte diesen Schmerz lindern oder lindern, denn dies war die zentrale Tragödie, wurde die Vermögen der Gilded Age nicht schützen konnten, man konnte einen Palast bauen, Meisterwerk sammeln, Industrien kontrollieren, bestechen Politiker, Konkurrenten ausschalten und wie König leben, doch solche Katastrophen ließen sich nicht verhindern, die Kinder nicht vor dem Schicksal beschützen. Man konnte mit Geld nicht mit dem Atlantik verhandeln, und all Peter Wideners Millionen erwiesen sich angesichts dieses Verlusts plötzlich als bedeutungslos. Sollte sich nie vollständig davon erholen, nur nach 3 Jahr Leben und 1915 als Gebrochener Mann sterben, der seinen Erben und seinen Enkel verloren hat und das Vertrauen, das Reichtum Sicherheit bedeutet, und der Traum von dynastischer Macht, für den Linwood Hall erbaut wordens war, begann bereits zu zerbrechen. Eleanor Widener, George Whitby, überlet die Titanic und erbt ein betrachtliches Vermögen. Zum Gedenken an ihren Sohn Harry, einen Büchersammler und jungen Absolventen der Harvard Universität, finanziert sie den Bau der Harry Elkins Widener Memorial Library in Harvard, einer der bedeutendsten Forschungsbibliotheken der Welt. Sie bestand darauf, dass Harvard garantiert, dass die Bibliothek niemals abgerissen oder wissentlich verändert wird, und schuf so ein Denkmal für ihren Sohn, das weitaus langer Bestand haben und weitaus mehr bedeuten sollte als alles in Linwood Hall. Dies verdeutlicht den Unterschied zwischen Architektur als privater Zerschaustellung und Architektur als öffentlichem Erbe, zwischen dem Bau eines Palasts, den eigenen Wert zu beweisen, und dem Bau einer Institution, die tatsächlich anderen dient. Eleanors Entscheidung, ihr Trauer in ein Bibliothek zu investieren, anstatt in den Erhalt der Familienwesens, lasst vermuten, dass sie auf einer gewissen Ebene verstand, dass Linwood Hall immer eher Gefängnis als Palast, eher Inszenierung als Zuhaus, eher Last als Freude war. Peters anderer Sohn, Joseph Widener, erbt Linwood Hall nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1915. Joseph war ein ganz anderer Charakter als sein Vater, interessiert sich mehr für und Pferdrennen als für den Aufbau eines Wirtschaftsimperiums. Zwar pflegt die Kunstsammlung und let zeitweise in Linwood Hall, nutzt dies für Empfang und als Aufbewahrungsort für die Familienschatz, doch das Haus erfüllt nie wieder die Funktionen wie zu Peter Zeiten. Es war nie wieder das Zentrum eines expandierenden Industrieimperiums oder die Bühne für den dramatischen Aufstieg einer Familie. Stattdessen wurde es zu etwas anderem, einem Denkmal vergangener Ambitionen, einem Schaufenster für ein Kunstsammlung, die Josephs war stetiger weitert, die sich aber zunehmend eher wie ein Museum als wie ein Privathaus entfaltet. Es war ein Haus, dessen Unterhalt enorm Ressourcen verschlang, Dutzend von Angestellten, ständig Reparaturen, immens Heißkosten, Versicherungsbeiträge, Grundsteuern, für ein Haus, das im Grand nur nach als Zweitwohnsitz diente und von der Familie mit den Jahren immer weniger genutzt wird. Joseph muss sich gefragt haben, auch wenn es nie klar aussprach, welchen Sinn das ganz hat, warum sein Vater 10 Millionen Pfund für Linwood Hall benötigt hat.
Die Frage, ob all dieser Prunk tatsächlich jemanden glücklich macht oder nur die physische Manifestation von Ambition and War, die mit Peter auf dem Sterbett starben, ob die Erhaltung von Linwood Hall Einierung des Vermächtnisses seines Vaters oder eine Gefangenschaft deren bedeutet, war allgegenwärtig. Die wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen der frühen 20. Jahrhunderts machten Hauser wie Linwood Hall selbst für die reichsten zunehmend unerschwinglich, die 1913 eingeführt Einkommenssteuer erschwert dynastisch Vermögen anzuhäufen und zu erhalten, die Erbschaftssteuer erschwert dies Vermögen unversert die nächste Generation weiterzusparen, die Organisierung der Arbeiterbewegung führt dazu, das Hausen gestalt, die im Gilded Age billig und zahlreich Güsen waren, bisher Lohn und Arbeitsbedingungen forderten und nach anderen Möglichkeiten suchten, die gewaltigen Dimensionen von Häusern wie Linwood Hall, die gebaut wurden waren, Reichtum zu demonstrieren und aufwendig empfänglich zu ermöglichen, wirkten nun übertrieben und sogar peinlich, dass sich die gesellschaftlichen Ansichten wandelten und demonstrativer Konsum zunehmend kritisiert wurde. Die Instandhaltungsgassen, Beheizung von 110 Zimmern, Instandhaltung der Dach sowie der Sanitar und Elektroinstallationen, Erhaltung der Kunstsammlung, Kosten für die Gartenpflege und die Sicherheit, stellten ein enorm laufend Belastung dar, die selbst ein Vermögen wie das der Wideners zu spüren bekam, insbesondere das Kohle Imperium, das dieses Vermögen erwirtschaftet hat. Mit neuer Konkurrenz und Regulierungen konfrontiert war und die verschiedenen Gesellschaftsinteressen unter Familienmitgliedern mit unterschiedlichen Prioritäten aufgeteilt wurden, und vielleicht im Grundlegendsten, die Sozialfunktion, die Hauser wie Linwood Hall erfüllt hatten, die Einkunft anzukündigen, die Legitimität zu beweisen, ein Bühne für die Machtdemonstration zu bieten, verloren Bedeutung oder war zumindest durch one Architektur allen weniger erreichbar, das Zeitalter der Großen Privatpalast zu endigen und durch ein Ära ersetzt wird, in der sich Reichtum anders ausdrückt, nämlich durch Unternehmensmacht, Stiftungsspenden und Subtilier vermehrt Einflusses anstatt durch buchstäblich Schlosser. Joseph Widener traf in den 1930er Jahren ein Entscheidung, die das Vermächtnis von Linwood Hall prägen sollte und bemerkenswert Weitsicht oder vielleicht einfach nur pragmatisches Eingeständnis der veranderten Umstand erkennen ließ, anstatt das Haus und die Kunstsammlung als Familienbesitz zu erhalten, der über Generationen weitergegeben worden sollte, entschied sich, die Sammlung der National Gallery in Washington, D.C., zu stiften. Dies war 1937 mit der Sammlung und den finanziellen Mitteln von Andrew Mellon gegründet worden. Zwischen 1939 und 1942 schenkt Joseph Widener der National Gallery über 100 Gemälde aus Linwood Hall, darunter Werke von Vermeer, Rembrandt, Van Dyck und Raffel, die sein Vater über Jahrzehnte und Millionen zusammengetragen hat. Dies Werke sollen heute zu den bedeutendsten Sammlungen der National Gallery und wurden von Millionen von Menschen gesehen und studiert. Durch dies Entscheidung wurde die Widener Sammlung vom privaten Vermögen zum öffentlichen Kulturerbe, vom Zeugnis der kulturellen Ambitionen einer Familie zu einem für alle zugänglichen Kulturgut. Auch wenn man Josephs Beweggrund hinterfragen mag, dies war auch finanziell vorteilhaft. Durch massiv Steuererleichterungen und den Wegfall der Versicherungs- und Sicherheitskosten für die Aufbewahrung solch wertvoller Werke in Linwood Hall war das Ergebnis tatsächlich vorteilhaft, Meisterwerk wurden zugänglich gemacht, anstatt in einer privaten Galerie weggesperrt zu werden. Dies stellt eine Art Wiedergutmachung dar, einen Weg, den durch Kohlbergbau und Straßenbahnmonopol eingehofften Reichtum in etwas zu verwandeln, das tatsächlich dem Gemeinwohl dient, auch wenn dies Transformation nur deshalb stattfand, weil die Aufrechterhaltung der Privatagentums unpraktisch geworden war. Doch die Schenkung der Kunstsammlung lost nicht das Problem von Linwood Hall selbst, dem 110 Zimmer Palast, der nun größtenteils leer stand, seiner Gemälde berat, die einst seinen Hauptzweck ausgemacht hatten. Ein Haus, dessen Dimensionen für modernes Wohnen keinen Sinn mehr ergeben, selbst für sehr wohlhabende Menschen. Den WER braucht schon 110 Zimmer. WER will die Verantwortung für die Instandhaltung von so viel Wohnraum tragen.
Wer findet personal für ein solches Haus, wenn die Hausarbeit kein fester Beruf mehr ist, den Arbeiter schon als Teenager ergriffen? In der Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs verfiel Linwood Hall langsam vom Paläste zum Prestigeobjekt und schließlich zur Verlassenheit, eine Entwicklung, die vielen anderen Herrenhäusern de Gilded Age und uns etwas über die Vergänglichkeit dynastischer Ambitionen lehrt, Reichtum kann zwar außergewöhnliches schaffen, aber nicht garantieren, dass dies den Bestand haben oder für nachfolgende Generationen, die sie eher als last den als Schatz erben, von Bedeutung sind. Joseph Widener starb 1943, und das Haus ging in sein Urban über. Doch keiner von innen hat die Mittel oder die Motivation, Ordnungsmaß in Stand zu halten. Linwood Hall stand in den 1940 und 50 Jahren größtenteils leer. Hausmeister sorgten zwar für die grundlegende Sicherheit, doch das Haus selbst verfiel sus Hens. Die veralteten System und aufgeschoben Reparaturen machten ein umfassende Instandhaltung unmöglich, und die schier größte Anwesens verhindert ein umfassend Fleisch. Es gab verschiedene Vorschläge und Pläne, die Umwandlung in ein Museum, den Verkauf an eine Institution, die Aufteilung der Grundstücks, doch nichts davon wurde umgesetzt. Wollte schon ein Villa mit 110 Zimmern in der Vorstadt von Philadelphia? Welche Institution braucht so viel Platz? Was konnte man mit einem solchen Haus anfangen, das die Millionen für Restaurierung und Instandhaltung rechtfertigen wird? So. Verfiel es langsam, die Marmorboden verstaubten, die vergoldeten Decken bekamen Riss, die technischen Anlagen versagten, das Gelände verwildert. Vom Paläste zur Ruin, nicht durch ein dramatische Katastrophe, sondern durch schlicht Vernachlässigung, durch den unaufhaltsamen Prozess der Entropie, der alles betrifft. Gebäude, aber das ist besonders grausam gegenüber Bauwerken, die auf Pracht ausgelegt waren, bei denen jedes Detail beeindrucken sollte und bei denen der Verfall dies Details nicht nur schäbig, sondern tragisch erscheinen lässt und von Ambitionen so, die ihr Schöpfer nicht überdauern konnten. Die Family Widener verkauft Linwood Hall 1952 an einen Bauträger, der das Grundstück offenbar aufteilen und das Haus selbst umbauen wollte. Dieser Plan scheitert jedoch, und das Haus wechselt in den folgenden Jahrzehnten mehrmals den Besitzer. Verschiedene Eigentümer schlugen unterschiedliche Nutzungen vor, ein Privatschule, ein Konferenzzentrum, ein Luxushotel, doch keiner dieser Pläne wurde realisiert, da die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben war. Die Restaurierung und der Betrieb eines Hauses dieser Groß waren gewesen als realistisch kommerzielle Nutzung. So verfiel Linwood Hall weiter, wurde vandalisiert, die bestohlen architektonische Details und Einrichtungsgegenstände, darunter Kamine, Lampen und alles an ihr Wortwohl. Die Fenster wurden eingeschlagen, das Dach beschattet und das in ihr der Witterung ausgesetzt. Langsam, Jahr für Jahr, Raum für Raum, wurde eins der prächtigsten Privathäuser Amerikas zur Ruin. Die verschiedenen Denkmalschutzorganisationen, die es hatten retten können, entschieden, dass es ein so großes und kostspieliges Projekt nicht stemmen konnten, und die lokale Bevölkerung, die sich möglicherweise für den Erhalt dieses geliehten Warzeichens eingesetzt hat, seit kein starke emotionelle Verbundenheit. Die Verbindung zu einem Haus, das immer in Privatbesitz gewesen war, das eher den Interessen der Family Widener als irgendeinem öffentlichen Zweck gedient hat, das eher ein Symbol für die Ungleichheit der Gilded Age als für ein gemeinsames Erbe war, und so gab es kein Interessengruppe, die für Linwood Hall kämpft, niemanden, dem es wichtig genug war, das Geld und den politischen Willen für seinen Erhalt aufzubringen, und so wurde es langsam und jämmerlich dem Verfall preisgegeben, mit. Gelegentlichen Nachrichten über seinen Niedergang und verschiedene Erhaltungskreisen, aber ohne nachhaltig Bemühungen, es zu retten. Heute, im Jahr 2025, steht Linwood Hall verbarrikadiert und verfällt sus Hens. Es befindet sich im Besitz einer Reihe von Investoren, die es offenbar in der Hoffnung auf einen schnellen Weiterverkauf erwerben,
aber feststellen müssen, was alle Vorbesitzer bereits erfahren müssen, das ein Wesen ist im Grand Wortlos, der die Restaurierungskosten astronomisch hoch und die potenziellen Nutzungsmöglichkeiten äußerst begrenzt wären. Der Verfall des Hauses schreitet fort, das Dach ist in mehreren Stellen undicht, so das Wasser in die Innenraum eindringt und die Fallnis und die Verfall beschleunigt. Die Tragonstruktion ist so stark beschädigt, dass massive Eingriff zur Stabilisierung erforderlich wären. Die Haustechnik ist völlig defekt und muss komplett ersetzt werden. Die einst in Amerika unvergleichliche Linienrichtung ist nun wasserfleckig, brockelt, ist mit Graffiti beschmiert, von Vandalen beschädigt und verschwindet langsam. Mit jedem Jahr wird die Restaurierung schwieriger und teurer, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Linwood Hall schließlich abgerissen wird, das Diocese-Monument der amerikanischen Troms einfach verschwindet, der Erde zurückgegeben und durch ein wirtschaftlich sinnvoll Bebauung ersetzt wird. Und obwohl das ein Verlust wäre, dies ist ein historisch und architektonisch bedeutendes Gebäude, die es wären gewisser Weise auch eingemessen, ein letzte Anerkennung dafür, dass Dynastien nicht uig waren, das Paläste, die auf Kohle. Straßenbahnen und Ausgebuter Arbeit errichtet wurden, kein inhärente Beständigkeit besitzen, dass der Traum der Familie Widener von der Errichtung einer dauerhaften Aristokratie immer nur ein Fantasie war und dass die Ruinen von Linwood Hall ehrlicher von der Realität von Reichtum und Macht suchen als das Haus es jemals in seinen Glanzzeiten tat. Die Geschichte von Linwood Halls winkt uns mit unbequemen Fragen über Reichtum, Vermögnis und das, was wir bewahren wollen, auseinanders ersetzen. Diocese Haus wird mit einem Vermögen erbaut, das aus dem Kohlbergbau stammt, der Tausend von Männern das Leben kostet und die Zentasend von Lungen zerstört, aus Straßenbahnmonopolen. Die Arbeiterklasse Philadelphias ausbeuten und die politische Korruption nutzten, die Konkurrenz auszuschalten, aus einem System, das es einigen wenigen Männern ermöglicht, durch die Kontrolle von Infrastruktur und die Ressourcen, die dem Gemeinwohl hatten dienen sollen, immensen Reichtum anzuhäufen, und die Pracht des Hauses, die 110 Zimmer, die Kunstgalerie, der Marmor, die Seed und das Kristall, wird mit dem Leid anderer Menschen erkauft. Buchstäblich auf den Körpern von Bergleuten und den 15 Stücken von Straßenbahnfahrgästen errichtet, und wenn wir Fotografien von Linwood Hall in seiner Blutheit betrachten, wenn wir uns vorstellen, wie es gewesen sein muss, einen Ball in diesem Ballsaal zu besuchen, in diesen formellen Rahmen zu speisen oder durch dies Gemäldegalerie zu gehen, müssen wir uns immer daran erinnern, dafür bezahlt hat, im Dunkeln starb, damit Peter Widener Rembrandts kaufen konnte, überhaupt Straßenbahnfahrpreis zahlt. Damit seine Familie in 110 Rooms, Kohlenstab einatmet, bis seine Lungen versagten, damit Linwood Hall Marmorboden und Seidenwand haben konnte, und das bedeutet nicht, dass das Haus architektonisch unbedeutend oder sein Geschichte unwürdig wäre, untersucht zu werden, aber es bedeutet, dass wir dies Geschichte nicht ehrlich erzählen können, ohne die Ausbeutung und das Leid zu betonen, die es möglich machten, ohne ens Wirken, das jed schon Detail das gestelline Leben und die Arbeit anderer Menschen repräsentiert. Und dennoch bleibt die Frage, sollt Linwood Hall erhalten werden, und wenja, warum, für wenn und zu welchem Preis? Das Argument für die Erhaltung besagt, dass dies ein architektonisch bedeutsames Beispiel für Gilded Age Villen sei, dass Horace Trumbauer ein wichtiger Architekt war, dessen Werk schützt verdient, dass das Haus wichtig Geschichten über die amerikanische Geschichte, Industrialisierung und die Sozialdynamiken der frühen 20. Jahrhunderts erzählt, dass mit seiner Zerstörung dies Geschichte unwiederbringlich verloren ging, dass wir eine Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen hatten, bedeutend Boten zu bewahren, selbst, besonders dann, wenn unbequem Aspekt unserer Vergangenheit repräsentieren, und das Linwood Hall möglicherweise restauriert und als Museum, Bildungseinrichtung oder Kulturzentrum genutzt werden konnte, der Öffentlichkeit zu dienen und dies Epoche der amerikanischen Geschichte in all ihrer Komplexität und moralischen Ambivalenz zu vermitteln. Das Gegenargument besagt,
das die Erhaltung von Linwood Hall Dutzend Millionen Dollar und Restaurierungskosten sowie Jahrlich Millionen für Unterhalter fordern Word, das Diözesgeld aus öffentlichen Mitteln oder Stiftungen stammen muss, die stattdessen für Bezahlbaren Wohnraum, Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohlprojekt oder andere Prioritäten verwendet werden konnten. Die tatsächlich Menschenleben verbessern werden, anstatt ein Monument der Ungleichheit zu bewahren, das Symbolik. Ein Rolle spielt die Entscheidung, den Palast eines Kohlenbarons zu retten, waren Menschen grundlegend Bedürfnis nicht decken können, ein Botschaft darüber sendet, wessen Geschichte wir Wirtschaften wessen Leid wir fortschreiben, dass es bereits viel Erhaltung Gilded Age Villen gibt, die Onlich Geschichten erzählen, wir nicht jedes Beispiel bewahren müssen, besonders nicht eins, das so verfallen Tour in der Restaurierung ist, dass die Fleisch für Wohnraum, Parkanlagen oder Gemeinschaftseinrichtungen genutzt werden konnte, die den tatsächlichen Bedürfnissen der heutigen Bewohner dienen, das manchmal das ehrlichste Schicksal für ein solches Gebäude ist, es verfallen zu lassen. Ein Ruin werden zu lassen, die Vergänglichkeit von Dynastien das Scheitern von Reichtum als dauerhafts Erbe besucht, die Natur die Zeit das Zurückschwinden zu lassen, was durch Ausbeutung errichtet wird, voranzuschreiten, statt Monumente einer Vergangenheit zu bewahren, die wir nicht romantisieren oder feiern sollten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Argument richtig ist, ich vermute, die Antwort ist nicht einfach oder universal, sondern hängt vom Kontext, von Worten von unserer Vorstellung von historischer Erhaltung ab, wessen Geschichten sollen wie wir konkurrieren Güter abwagen, ob schwierig Geschichte bewahrt oder verschwinden gelassen werden sollt, aber eins weiß ich. Linwood Hall in ihrem aktuellen Zustand, zerfallend, verlassen, langsam sterbend, ist vielleicht die ehrlichst. Version selbst, wahrhaftiger als über als funktionierender Palast, denn der Verfall offenbart, was immer unter der Pracht war, das nie wirklich Schönheit, Kultur oder Familie sondern Macht, Legitimität den Verzweifelten Versuch, Kohlgeld respektabel zu machen, Ausbeutung in Aristokratie zu verwandeln, etwas so beeindruckend zu errichten, das niemand zu viel Fragen nach Herkunft Kosten stellt, dieser Versuch scheitert. Die Widener Dynastie hielt kaum 2 Generationen, Familientragik, ökonomischer Wandel die Unfähigkeit, die Fazad aufrechterhalten, zu vollbrachten. Linwood Hall steht nun als Zugnis Diözes Scheiterns, ein Ruin, die mehr über Reichtum, Machtgrenzen den Unterschied zwischen beeindruckenden Bauwerken bleibender Bedeutung lehrt als der Palast konnte. Die Arbeiter, deren Arbeit Linwood Hall finanziert, die jungen Minenarbeiter, Oberturtenstrassenbahnfuhr, Bohrbeiter, Bediensteten, hinterließen kaum Monumente, meist kein Namen, erscheinen in der historischen Aufzeichnung nur als Statistiken oder gelegentlich Zeitungsbericht, die Diözes fehlen ist bedeutend, Zeit, wessen Geschichten bewahrt wessen gelöscht wurden, wessen Leben als historisch wichtig gelten wessen als Hintergrund für die Geschichten reicher Männer Palast behandelt wurden. Jede ehrliche Auseinandersetzung mit Linwood Hall erfordert, dies Narrative Zuckern, die Arbeiter in den Mittelpunkt zu stellen Peter Widener als sekundär Geschichte, Fußnote zur wahren Geschichte der industriellen Amerikas zu sehen, die Geschichte arbeitender Menschen, von Organisation, Widerstand Übelben unter Bedingungen der Ausbeutung. Wenn Linwood Hall überhaupt bewahrt wird, sollte es als Denkmal für dies Vergessenen Arbeiter Geschichten, nicht für die Familie Widener, als Ort, an dem wir die ganz Geschichte erzählen, inklusive der unbequemen Anklegenden Teil, Besitzer die Kosten moralischen Implikationen spüren lassen. Die Widener Kunstsammlung, Gut in der National Gallery, dient als interessanter Kontrapunkt, sie ist öffentlich zugänglich, pädagogisch kulturell wertvoll, was ein Art von Erlösung bedeutet, Reichtum aus Ausbeutung zumindest teilweise zum Gemeinwohl genutzt. Die heutige Ruin Linwood Hall site, fotografisch dokumentiert von Urban Explorers, herzureißend angemessen Innenraum, Eingangsschall Wasserschäden, Ballsaal Einstürster Deck, Leerwande der Bildergalerie,
Abgerissene Ausstattung im Speissaal, beretend Holzpaneel in der Bibliothek, Dutzend Zerstort Zimmer, Überschwemmt die Ernstbereich, Verlassene Maskinen. Durch den Gender Verfallsgestank, ein Zeugnis, das die Kraft der Zeit das Zurückerobern, was durchaus beton gerichtet Word. Linwood Hall wirft Grundelgen Fragen über Gilded Age Reichtum auf, war Peter Widener ein Erfolgsmensch, dessen Philanthropie teilweise seine Methoden rehabilitiert, oder ein Ausbeuter, dessen Dynastie auf dem Leid anderer beruht, dessen Palast das symbolisiert. Die Antwort formt sehr Sicht auf heutige Milliardär, Vermögensaccumulation, Philanthropie historisch Bewahrung. Linwood Hall, einst gebaut, die dauerhaft gesellschaftliche Position der Widener zu demonstrieren, ist verfallen, die Dynastie fast Vergessene, der Palast zerfällt, die einzig bleibend Hinterlassenschaft die Kunstsammlung, die öffentlich nutzbar Word, ein Zeugnis, das Reichtum allen kein dauerhafts Erbe schafft, das beeindruckend Boten. Kunstsammlungen Luxus kein Erinnern garantieren das Linwood Hall hut als Warnung den als Triumph existiert. Die Bedienstätten der Blutheit hinterließen kaum Aufzeichnungen, arbeiteten lang Stunden, letten in Bienten Quartieren, wären abhängig vom Wohlwollen der Familie repräsentieren tausend unaufgezeichnet Arbeitschar, die Widener Lebensweise ermöglichten. Die Frage nach der Zukunft Linwood Halls 2025 bleibt schwierig, Restaurierung wird über $50 Millionen plus jährlich Kosten erfordern, öffentlich Mittelbeinsprechen Entschiedungen darüber erzwingen, welche Version der Geschichte betont wird, Abriss war billiger, ließ das Grundstück für zeitgenössisch bedürfnisfrei, wird aber ein historisches Artefakt auslöschen. Stabilisierung als Ruin wird weniger kosten, konnte Geschichte über Vergänglichkeit erzählen, adaptiv. Wiederverwendung konnte wirtschaftlich tragfähig sein, aber historische Integrität kompromittieren. Linwood Hall lehrt, dass wir Widersprüche ausschalten, die wohl moralisch Komplexität anerkennen müssen, soll die Pracht als auch das Monstros sehen müssen, Palast Kohle, Rembrandt Sammlung tot Minenarbeiter, das Erhaltung nur dann sinnvoll ist, wenn die Spannung wird, sonst wäre Briss möglicherweise die ehrliche Option, die Illusion zu vermeiden. Das Ausbildung Gilded Age Reichtum ohne tief kritisch Reflexion bewundert werden konnten.